is to support the chairman of all governors in this country, Governor Oparanya, on his reply to SRC. We have time and again as workers complained about the management and the leadership of SRC. SRC has time also and again interfered with freely agreed and bargained collective bargaining agreements, contravening the directives and the ILO, very well-known ILO conventions, some ratified, domesticated in our own statutes. And if you look at the ILO Convention number 98 and number 87 on freedom of association, freedom of choices, also the entry points on collective bargaining, SRC has no place. Any employer, particularly the devolved system in Kenya, governors and their governors and their county governments are independent mean presidents of those counties, and they can make decisions, quick decisions on the people that they lead. And they are more superior in terms of public management and administration more than SRC. And that's why we have said that this commission, Salaries Remuneration Commission, must be disbanded under the coming new BBI constitution or constitutional arrangements as support SRC anymore. We are advising the head of state. We attained independence in 1963. We have able negotiators. We have people who are vast and highly academic in areas of human resources management. We don't require any other commission in between. We can be able to monitor and focus on our economic performance. We can also go further and look into our sectoral organizations and firms and see how they are performing. We have also very sound relationship between Central Organization of Trade Unions in Kenya and the Federation of Kenya Employers. At our own levels, we can sit, negotiate freely as it requires and independently without interference from any quarter. Social tripartism in this country works very well. We have taught other African countries as per how to constitute tripartism arrangements as per the requirement of the International Labour Organization. We don't need SRC. SRC is repugnant, is primitive, is retrogressive in industrial relations growth, and it will deter the would-be investors in this country from coming to Kenya. An investor would like to negotiate freely with his employee and construct contracts without interference of anybody else. Government, for that matter, is the main employer. County governments are employers, and they must be given leeway to make decisions independently. That SRC is not reflected in the new coming constitutional arrangements. And that is my appeal. We need our nurses to be compensated. We need our doctors to be compensated because they work more extra hours. And the law says after a worker has worked more than 8 hours per day
extra 1 minute is an overtime with 1 hour rest. Extra 1 minute is an overtime, or somebody should either be given off or allowance. In this case of coronavirus, both national government and county governments cannot afford to allow nurses, doctors, medical officers, clinical officers, laboratory technicians, and those people who are concerned to have an off. They must be on standby, they must be on duty, they must be assisting. And even those who are working in other related areas, like Lancet, laboratories, and the rest, these are people who are committed in assisting Kenyans. They must be compensated. They must be compensated. They must be compensated. And we are saying SRC has no role. This is the time Kenyans are trying to show solidarity with each and everyone. It's not a time that somebody can stand up and say, oh, this was wrong, or the money, or this. They don't allocate, they don't participate in budget reallocation. SRC was meant to be an advisory organ to advise government on state officers. Their work ceased long time ago when we introduced a devolved system, where governors have influence, where governors have a say, where governors can promote their members of staff. Before this corona ends, Mengichi will be in the hospital. Mimi nataka kuambia SRC na kuuliza serikali ya kwamba sisi kama viongozi wa wafanyikazi tumepata tabu kubwa sana kwa SRC. SRC inainterfere ama inaingilia zile mikataba ambazo wafanyikazi na waajiri wenyewe wamekubaliana bila kushurutishwa. Na hizo mikataba ni kama CBS. Na wakati SRC ama Salaries Remuneration Commission ilikuwa inatengenezwa, ilikuwa to advise, kupeana mawaidha ambayo inahusiana na uzalishaji wa mali na mishahara kwa wale watu wanaitwa state officers, kwa serikali vile wanavyoweza nyongeza zao za mishahara kuangaliwa ndani. Haikupatiwa nafasi ya kupinga ama ya kushirikishwa katika majadiliano. Na wakati magovernors wanasema ya kwamba wale manases kwa ajili hii ugonjwa ya corona ambayo imekuja, hii virus haina time na haijui mkubwa wala mdogo, ni lazima kuwe na standby ya maofisa katika mahospitali, manases wa kiwango, na walipwe allowances, because sheria ya kimataifa ya chama cha kimataifa kile ambacho kinachoangalia maslahi ya wafanyikazi katika dunia ya kazi kinasema, na hizo sheria sisi tumedomesticate hapa, ya kwamba mfanyikazi anafaa afanye kazi masaa 8 na lisali moja la kupumzika. Na ikipita hata dakika moja kwa hayo masaa, hiyo na overtime. Dakika moja lazima itakuwa calculated ulipwe. Na hawa sio dakika moja inapita masaa. Na governor mwenye huruma anasema hawa ni watu wake. Na sheria ikisema mtu alipa allowance, mimi nitawalipa allowance. Wewe unakuja kusema hakuna pesa, ni pesa ya mama yako. Shenzi sana huyo mama anaitwa Mengichi. Na mpaka wakati ule hii ugonjwa itakaopata yeye. Hii sio kitu ya mzaha. Mfanyikazi amefanya masaa kupita kiasi, na governor ndio muajiri, na serikali inajua.
Na hii coronavirus vita yake haiongozwi na mtu mwingine, inaongozwa na rais mpendwa wa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta. Amejitolea, anatoa hata kuambiwa damu yako tumetoa, imeenda kupimwa, tunangojea. Na sasa hiyo unaona kama utakata roho kwa dakika 3 zinazokuja. Haijamfikia huyo mama. Na sisi tumeuliza kama viongozi wa wafanyikazi ya kwamba katika mabadiliko inayokuja katika katiba yetu kupitia kwa BBI, SRC ni lazima itolewe. Na nimeuliza wabunge and other public officers katika serikali na nje ya serikali because imeenda hata kwa maparastatal, itusaidie na wale experts ambao wanatengeneza katiba mpya kwa BBI watoe SRC. Sisi kama kotu tunaungana na magavana, tunamuunga Bwana Oparanya mkono na wenzake, Gavana Mutua. Ni lazima wale wafanyikazi watiwe moyo. Hii virus sio mchezo. Imemaliza watu Ulaya pahali popote, na watu wanajitolea. Na hao watu katika mambo ya matibabu wameweka maisha yao mbele. Nurses, doctors, laboratory technicians, clinical officers, medical officers. Wizara ya afya na zingine hasitoshani. Kwa mfano kaunti yangu ya Nakuru kule nakotoka, hii ugonjwa hata mtu mmoja hajatangazwa kule nakoishi mimi. Na kaunti zingine pia kama kule kwetu kwingine Western Kenya, kule Kakamega, kuna hata mtu mmoja ambaye ametangazwa. Na tunasema kule ambako kumeathiriwa vibaya, kama kaunti ya Kilifi, kaunti ya Kwale, kaunti ya Mombasa, kaunti ya Nairobi, kaunti ziko karibu Kiambu, Machakos, ni lazima wafanyikazi wanakaa kwa standby. Kaunti ya Kajiado, ili chochote kinachotokea baada ya masaa 8 ile yao, wakikaa mpaka asubuhi, ni lazima walipwe allowance. Wewe ni nani unaipinga? Hii ugonjwa imekuja kusawasisha walio na akili na wasio na akili, maskini na matajiri, wezi wa pesa za serikali za umma na wale ambao hawaibi.